Okay, what is a generator in Python and how it is a different from regular function? Generator, generator in a Python is special tool that lets you create sequence of value, but instead of creating all values at once and sorting them in memory, it's give you one value at a time when you ask for it. म्हणजे काय करणार आहे पायथन स्पेशल फंक्शन आहे सिक्वेन्स ऑफ व्हॅल्यू बट इन्स्टंट ऑफ क्रिएटिंग आपण जर क्रिएट करता व्हॅल्यू वन्स इज सॉर्टिंग देम इन मेमरी इट्स गिव्ह यू वन व्हॅल्यू ॲट अ टाइम म्हणजे आपल्याला वन व्हॅल्यू जर समजा आपल्याला एखादी लिस्ट आहे आपल्याला एखादीच व्हॅल्यू पाहिजे समजा 4 पाहिजे तर आपल्याला ते 4च देणार ठीक आहे different from regular function mean in the lazy evaluation generators compute one value at a time. It yield instant of computing all values in front. It's allow the more efficient memory use. State iteration. Generators maintain their state between execution and allowing them um, resume when they left off. Iterative protocol. Generators are inherently follow the iterational protocol ऑटोमॅटिकली नेक्स्ट रेग्युलर फंक्शन बघा 1 4 3 ओके जनरेटर फंक्शन मध्ये बघा काय होतं ओके जनरेटर सिक्वेन्स म्हणजे स्टेप बाय स्टेप आडवी येते ओके याच्यात सरळ येणार ओके बघा 1 4 म्हणजे हे सरळ येणार डिफरन्स रेग्युलर फंक्शन इज मेमरी इफिशियंट difference from memory efficient generate value on demand using less memory maintain a state can pause and resume execution without the losing state iteration protocol follow the iterated protocol implement okay म्हणजे बघा याच्यामध्ये फरक काय रेग्युलर फंक्शन काय करणार आहे 1 2 असं रो मध्ये हे कर ओके आणि हे प्रत्येक कॉलम मध्ये फॉर एक्झाम्पल घ्या explain the concept of decorator and provide as example on their use. As a decorator, a Python function that's modified the behavior of another function. It's a wrap the function, add extra functionality before or after the original function runs without the changing the function of code. How does it work? Functional wrapping. The decorator function takes another function as a argument, add some functionality and return to modified function but without decorator okay define grant hello if okay function called and hello Alice okay and then function finished on is a grid हे डेकोरेटर काय करणार बघा log decorator function called okay नंतर hello Alice okay decorator make your code cleaner and allow to reuse functional across the multiple function बघा how does generator function different from normal function in terms of memory use? Generator function use memory efficiently by generating value one times and on demand. They do not store entire sequence in memory. Instead of in the yield value, yield each value and pause until the next value is requested. ओके हे बघा आता इथं जनरेटर नंबर केलेला आहे इल्ड नंबर ऑफ जनरेटर ओके 10,000 नाही जास्त आहे द जनरेटर इल्ड कॅन टाइम नॉर्मल फंक्शन ओके what is a modulus in Python? Modulus in Python single line file contains Python code that can be import and
use other programs. It content including function, classes, and variable, helping organize and reuse code efficiently. Okay, therefore, this great definition imports module alice. Okay, a package, a collection. The modulus organized in a dictionaries include a special name for empires that indicate in a dictionary is unpacking allowed the organized data sets. Example, the package model on model 5.2. Okay, this is important key difference. Standard input math. We can find the using 4.0. Okay, import specific function like import math add the square. Squared 4 32 स्क्वेअर्ड फंक्शन इम्पोर्ट आता हे जास्त विचारलं जात नाही, आपण जास्त घुसणार नाही. ठीक आहे. There is a difference between import module and from module. Import the whole module, bring the entire module into namespace. Import math, okay, for module. Import star all import public names, import function like classes, variable defines into modulus in global namespace. Okay. Direct potential difference. That's what the difference is. Input modules through the model name, maintain the model's namespace, and is minimal. Risk is minimal. Okay. For directly without the model name, input names without the global namespace higher due to potential name clashes. NumPy. Definition: NumPy is powerful open source library. Python is used for numerical and scientific computation. It provides support large and multi-dimensional arrays and metrics to along with the collection of mathematical function to operate easy these arrays. Why is this array object mathematical function NumPy is used performance integration. आपण NumPy array टाकला. ओके ठीक आहे. आपण ओके मीन्स तर ठीक आहे. Python list Python list is built-in function type. It's provided by NumPy library and can store a different data type in same data type in first operation. One dimensional is multi-dimensional in NumPy. Slower for numerical operation. Optimize the numerical computation. Limited for certain built-in meter. Rich set mathematical function. Generally higher and memory efficient. Okay. This is the first 1 2 3 4 5 list and NumPy arrays देखो input NumPy as a okay. त्यांनी केलेलं आहे पण NumPy मध्ये तिथं घुसायचं नाही. What is a pandas? Panda is an open source data manipulation and analysis library in Python providing powerful data structure. Data structure आहे data cleaning साठी flexible आहे. Panda सोपा input पांडा पण आता हे केले डिक्शनरीज मध्ये तो पांडा डिफाईन फंक्शन डिफाईन करायला लागतं बघा. अशी डिफरन्स बिटवीन डेटा फ्रेम इज 2 dimensional tabular table structure and series 1 dimensional array like structure. Data frame in the structure is row and column. Series is single column. Can be store multiple data type but is heterogeneous, store the single data type. And the data frame is indexed by row and columns, is indexed by, and series is indexed by a single label. Data source is suitable for tabular and multi-dimensional and suitable for single column or row dimensional. Okay, आता define करलं define data frame and series मध्ये index बघा. Data frame define केलेली आहे. Series by age def dot age is okay. Series मध्ये handling missing values in identifies null, if checking missing value, remove drop in def drop in remove row missing values. Okay, fill in a method fill. Okay, this is the okay. Explain purpose of group by in function. Group by function as Panda is used to split data into group by some criteria. It's allowed to apply function each group independently and it's combined the result. That's particularly usually aggregation, such as calculating summarize character statistic and performance transformation. Purpose काय
Data aggregation, summarize power application function like mean, sum, count, grouping, split data into groups based on the value, one or more column, transformation, perform operation like normalization, scaling each group, filtering, select group to meet certain requirement. For example, हे बघा, group by region and sales. This is okay, region and sales. आपल्याला फाईल ईस्ट मध्ये किती सेल झाला ते झालं तर ग्रुप बाय. Merge function is a inner join, left join, right join. Okay. Content function allows to contain difference between join function by default is inner join. MATLAB आपल्याला काही विचारत नाही, विचारत वाटतं. Graphical representation. MATLAB is purposely used for setting statically animated visualization in Python. It's to provide versatility plotting function to build data function is better for producing customization, iteration, publication qualities, interactive plots, easy to use. Okay. आता आपण ऍक्सेस देऊ शकतो 0. आता हे बघा, y axis is label. तर 0 1 2 3 5 ओके. 0 to 0 येईल. ओके. Access काढू शकतो output. This code will generate line plot to give the data points. It display the relationship between x and y. MATLAB is versatile, powerful, and essential for representing data in Python. ओके. आपण याला ग्राफ रिप्रेझेंट साठी MATLAB यूज करतो. प्लॉटला आपल्याला कष्ट, पण सहसा हे विचारत नाही. जर समजा बघा y0 आपण याला ऍक्सेस देऊ शकतो की बाबा हा आजपर्यंत इंट्रो मध्ये विचारले गेलेले नाहीत. ठीक आहे. बार मध्ये करू शकतो आपण हिस्टोरिकल and in producing a panda pivot data frame असं करू शकतो. pandas अप्लाय हे कधी विचारलं नाही. ठीक आहे, पण तरी आपण बघून घेऊ. अप्लाय फंक्शन. ओके, ठीक आहे. Discuss technique, duplicate value in data frame. Techniques handle duplicate value in data frame. Identify duplicated tennis boolean series using pattern for duplicate. Remove duplicate date. Remove we can drop counting duplicate. We want to find out how many counts have been duplicates. We want counting total duplicate. Making marking a duplicate वाली कोणते मार्क करण्यासाठी. Filling or replacing duplicate म्हणजे बघा आपण रिप्लेस करतात आपल्याला. ठीक आहे. आउटलाइनर्स हे पण कधी विचारलं नाही. झेड और झेड स्कोर. आयडेंटिफाय आउटलेट झेड स्कोर काय काय माहिती. डेटा फ्रेम डायरेक्टली असेन मॉडिफाय. ओके. हा Indexing in Python refers to accessing individual element with a sequence type of each there's list string. It's allowed to retrieve or modify elements using a positive indexing. Access the element using a positive integer starting from 0. आता ही लिस्ट आहे. ठीक आहे. पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग 0 1 2 स्टार्ट कुठं करायची 0 पासून. 0 ला कोणती 10 आणि कोणती 2. ठीक आहे. आता हे बघा 0 1 ते 0 ला काय आउटपुट 10 येईल. 1 आहे येईल का नाही, पण मध्ये 2 टाकलं असतं तर 20 आलं असतं. नाही तर काय आलं 2. ठीक आहे. म्हणजे 30. निगेटिव्ह इंडेक्सिंग. Access element from end of sequence using negative indexing -1. ओके. -1 पासून शोधायचे आपल्याला. ते -0 तर नसतो, इकडून जाणार आउटपुट -1 -1 -2 -3 -4. तर -2 बघा. माय लिस्ट 50 -2 हे 40 आहे ना. स्लाइसिंग. Retrieve the subset of sequence by specified start, stop and optional. आता हे 1/4 पहिली आणि 4.
हे काढायचं 0 1 2 3 4 20 30 40 20 30 40 म्हणजे काय करणार आहे 1 2 3 4 एक मिनिट 0 1 2 3 4 ते लिस्ट दिलेली बघा 1 मधलं काय 21 4 नंबरला काय 2 3 4 म्हणजे 1 2 3 4 मध्ये काय येतं 20 30 ते ठीक आहे 50 घेणार नाही Boolean indexing Boolean indexing access element based on the conditional Boolean array. Advanced indexing is a गरज नाही सध्या. Common method available find the data frame, head, okay, tail, info, describe, data manipulation, sort, calling, drop, rename, apply, data selection, group by aggregation, tuple and list. Elaborate difference between tuple and list, which is generally is faster. Tuple is immutable sequence of element defined using parentheses. Tuple is immutable, cannot be changed, limited built-in methods suitable for immutable connection. Generally faster due to immutability. In list is mutable sequence of element defined using a square bracket. Mutable we can change with rich setter built-in method suitable for dynamic collection. Generally slower due to mutability. Example बघा mutable print 0, mutable is 0 output. Okay 0 कोणतं आहे 1. ठीक आहे the 1 टाईप केलं तर 2 येईल 2 टाईप केलं तर 3 येईल. Okay list 0 my list 1 to 3 my list 0 and my list 0 equals to 10. तर काय करणार आहे बघ लिस्ट मध्ये डायरेक्ट चेंज झाला तर चेंज झालाय का काहीच नाही 10 म्हणजे एक काढणार 0 मध्ये जे आहे तर 10 येतात. आता त्याने काय सांगितलं बघ 0 मध्ये जे आहे 0 मध्ये काय 0 मध्ये आपण काही जर टाकलं तर लिस्ट आपले टपल चेंज होणार नाही लिस्ट चेंज होईल. Tuple performance tuple due to their mutability tuple are basically generally is faster and use less memory than list and it's make a good choice for read only fixed data collection whenever the count should not be changed. List is being mutable more flexible may have slower performance due to the overheads associated with the dynamically resizing and extensive the set of method. Summary: if you need a collection of items that should remain unchanged, output it use for tuple. And if you need a collection where item can add, remove, or change, this is use list. Okay. This is numeric data type, sequence type, string, hello world. Okay, काय दिलेलं आहे याच्यामध्ये ऑलरेडी झालेलं मॅपिंग टाईप डिक्शनरीज आहे बघा माय डिक्शनरी दिस इज सेट टाईप ओके बुलियन टाईप ट्रू ऑर फॉल्स हे आपल्याला इंटिजर स्ट्रिंग मध्ये कन्वर्टेड टू फ्लोट. आता एक एक्झाम्पल केलं डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट टपल बुलियन कन्वर्जन बायनरी बाइट्स हे दिलेलं आहे टाईप ऑफ स्ट्रिंग. Okay, what is a array? Array is a data structure that can hold multiple values of same data type. Like list, arrays are more efficient in terms of memory performance dealing with large collection. Modulus. Okay, arrays improve now. Okay, I is a denoter integer type. Okay. अच्छा इंटेजर टाइप मध्ये अरे ओके हे इंटेजर टाइप मध्ये अरे नंपाय अरे असे ओके डिफाईन नाही करलं.
मध्ये कंटिन्यू अँड ब्रेक स्टेटमेंट कॅन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज with a loop to alter execution flow. Purpose of skip the current iteration and process next iteration of loop. Use case is typically used when you want to skip certain condition and or dynamically retype. If for I in a range 1 to 6, if 3 continuous, we skip when equals to it. तर त्याच्यातून 3 काढून टाकायचे. ठीक आहे, 3 and मध्ये 1 2 correct 4 5. In this example, 3 number skip. The while loop is continuous. No, sorry. In this example, the number of 3 skip and the loop is continuous with next iteration. ठीक है. Break. Purpose to terminate the loop entirely and exist if regardless loop condition. Use cases often the use exist a loop when specific condition in met where you no longer needed continuous iterating. आता 3 भेटली, ठीक आहे, तर काय केलंय 1 ते 3 मध्ये मोजायचे. जर 3 भेटले तर ब्रेक करून टाक. ठीक आहे, पर्टिक्युलर डेटा मला शोधायचा आहे, तर 3 भेटले, 1 2 3 भेटले, झालं, 3 भेटले, संपलं. In this example, the loop stop execution when number is 3 and count. Okay, 3 दिसले बस, same difference, summary of difference. Okay, continuous, skip the rest the current iteration and move the next iteration of the loop. Break म्हणजे हे काय करणार की बाबा जोपर्यंत तो नंबर म्हणजे नंबर सोडून तो 1 2 3 जो नंबर स्किप कर सांगितलं तर स्किप करणार. समजा 4 स्किप करायचं आहे, 1 2 3 नंतर 5 6 7 असं घेणार आणि ब्रेक काय करणार, इमिडिएटली एक्झिस्ट द लूप इज कम्प्लीट. आणि आता आपल्याला आपण 4 शोधा सांगितले, 1 2 3 4 दिसले, स्टॉप होणार तिथेच, कारण तुला 4 भेटलेले आहे.